Det smakar lite Ölandsost. Jag heter Inger och arbetar i Birgittas matbod. Vi är här varje jul, inför julen naturligtvis då vi är här från den första advent. Det här är Stockholms äldsta julmarknad, den har funnits i över 100 år. Patrik Gustafsson heter jag, säljer brända mandlar. Traditionellt julgodis, sen gammalt recept från många år tillbaka med mandelsocker och vanilj. Det är det vi gör, står och säljer här på julmarknaden Gamla stan, Stockholm. My name is Caroline. I'm from Virginia, and I'm going to spend Christmas with my family this year. Everyone comes over to my house, and we bake a big Christmas meal, and we give presents to each other, and we go to church together. It's a really great family time holiday season. My name's Chris and I'm from Howard County, and I just got my Christmas tree and finished decorating it last night, and I hung all my Christmas lights last week, and there may be a lot of things, crazy things going on right now, but I'm very happy it's Christmas. Well, I'd like to have some peace there, and I'd like to see a formation of an independent state. Hi, I'm Daria. I'm from Illinois. Well, first of all, Merry Christmas to everyone. I just like this time of year, the atmosphere. Everybody comes together as a family and friends, and they just spend it all together. نها زفستانه هاوینی تبکونه که کار بیترج حرکه بیتره ان شاء الله يعني بس زفستان قدر باز به حرکه چتر نها کیمه جواری جارنا به دوات هبن جارنا تمام ايش حلبت حياه جيفر مثلا بدي حسابي بدولار يعني بهاددن نق انه ام بهاددن او حسابي ولو هاتي شاميتي بهادبه الفرجي ام مجبور ام بنفس هيك سعري بدن